A cikin wannan free update da na kawo muku na WhatsApp wanda na ce za ku iya samun kuɗi for free, na yi making na over 40,000 naira a cikin wannan application 100% for free. Ba ni kaɗai ba ma, ku sari wannan ɗan uwa shi ma ya kwashe sama da 30,000 a cikin wannan update. Sannan oga wallahi goshe ɗin nan da ka kawo mana. Ina ga a yanzu daga sanda ka kawo na yi rijistar shi zuwa yanzu. Na cire kuɗi sun kai kusan naira 30,000. A yanzu haka ma gobe da ikon Allah nake sare zan yi withdraw ɗin wata 10,000. To ubangiji Allah ya saka. Masha Allah. A cikin wannan bidiyon ma zan yi withdrawal na 10,000 tare da ku domin nuna muku yadda ake yin withdrawal. Sannan akwai wasu bayanai da ban yi ba a cikin wancan bidiyon da ya shafi withdrawal wanda kai tsaye a cikin wannan bidiyon zan muku bayanin su insha Allah. Kamin haka kamar yadda muka sani a can baya idan ka invite na mutum ɗaya suna baka 3,800, so a yanzu sun ƙara kuɗin zuwa kimanin wannan adadi da kuke gani akan screen, wato 4,500. Da haka dama ce za ka yi amfani da ita domin samun kuɗi da wannan update tun kafin a ce ya tafi. Idan baka san yadda ake linkin ba ka kalli bidiyo na farko, zaka ga yadda ake yin linkin da WhatsApp wanda kai tsaye zaka rika samun kuɗi da shi. Sai dai wani lokacin idan mutum bai ankara ba, so WhatsApp ɗin zai iya zama offline, to ta wannan kuɗin da kake samu zai iya tsayawa, ko kuma ainihin wanda kake samu a ƙarƙashin team naka idan su ma nasu ya tsaya, to kai ma naka zai iya tsayawa. Bayan haka a wurin amfani da WhatsApp mutum zai iya amfani da WhatsApp wanda yake ba main WhatsApp nashi ba. Ina recommending na wannan duk da yake ba wata matsala da ake samu, amma dai gara mutum ya kiyaye kanshi saboda tsaro. Link ɗin za ku register da shi idan baka yi bani a description na wannan bidiyon. Idan kuma ka yi, ka je offline ka je ka yi activating domin ci gaba da samun kuɗi da wannan update. Idan kai tsaye muka je tare da ku a cikin ainihin dashboard nawa, za ku ga yanzu ina da 11,000. So yanda tsarin withdrawal nasu yake shine zan zo in danna akan withdraw, zai kawo min wannan page. Idan kuka duba anan za ku ga akwai 11,000 withdrawal na 11,000, sa'annan akwai na 33,000, 110,000. So yanda tsarin withdrawal nasu yake shine a matsayinka na new user za ka ga cewa akwai 1,000, akwai 3,300, akwai 5,500, sannan 11,000. Sabida wannan ƙarin da ake samu akai shine charges ɗin da suke janyewa, dole sai balance naka ya kai adadin wannan za ka iya withdrawal. So a lokacin da kai withdrawal na 1,000 za su cire maka wannan option ɗin, ba za ka sake ganin shi ba. Na 3,300 ma za su cire wannan option ɗin, ba za ka sake ganin shi ba. Na 5,500 ma za su cire wannan option ɗin, da zaran kai withdrawal ba za ka ƙara ganin shi ba. Kenan sai kuɗinka sun kai 11,000 sa'annan za ka ci gaba da sake withdrawal, amma kafin haka duka za ka iya withdrawal 1,000, 3,000, 5,000 a cikin wannan website. So absolutely kai 10,000 ba wani abu bane idan kana da mutane a ƙarƙashin ka sun yi register. So kai tsaye za ka iya kai 10,000 a kowane lokaci. So kamar yadda kuke gani yanzu ina 11,000, zan zo in danna akan wannan button ɗin. Already na riga na zaɓa, kun gani ba saka amount za ka yi ba, zaɓa za ka yi. So kana sakawa kai tsaye zai nuna maka wannan page, sai ka danna akan wannan button ɗin, zai nuna maka cewa in review. So sometime baya ɗaukan sama da irin mintuna 20 haka ya shigo. So kamar yadda kuke gani ni bai ɗauki wasu mintuna ba ya shigo. In case ya ɗauki mintuna da yawa bai shigo ba, so ko gobe kai ka jira kuɗinka zai shigo, ba wata damuwa insha Allah. Wannan update yana biya massively. So in kuka duba ga kuɗin na ainihin sun riga sun shigo. Sa'annan idan ma mun koma a cikin website ɗin za ku ga kuɗin sun riga sun shiga. So kai tsaye yanda suke yin aiki kenan. So abin da ya shafi kuma ɓangaren referral, ka je kai copy na referral link naka kai sharing, insha Allah za ka samu kuɗi sosai da ainihin wannan update. Kada ku manta ɗayan website ɗin ma MKH Club ana samun kuɗi sosai. Na muku bidiyo akan yadda za ku samu point 30,000 wanda kai kimanin 10,000 idan kun yi withdraw. So ku danna link da ke description na wannan bidiyon, ko link da zai bayyana a saman wannan bidiyon domin ku kalli yaya za ku samu wannan point ɗin absolutely for free.